we went to a different hospital where a doctor by the name of Dr. Olha Babicheva was working, a wonderful lady. And there she is as we're interviewing her. And she was the chief of nephrology at the Children's Hospital. This is what happened to her, her scalp, her leg. This is her in recovery. And before we leave that, do we have her? She's, I think, trying to join us from Ukraine, from Kiev. If we could take down the PowerPoint. There she is. Hi, doctor. Hi. Doctor, if you could tell us what happened to you. Розкажіть, що з вами сталося? 8 липня 24-го року, це був понеділок, я була на роботі, звичайно робочий день. Робочий день у нас починається з 5 хвилинки. І після закінчення 5 хвилинки ми почали працювати, діти підключені на діалізі, гемодіаліз, тобто відділення наше проводить процедуру гемодіалізу. І десь приблизно о 11 годині пролунала тривога повітряна. Ми, звичайно, по протоколу спустили дітей в наш цокольний відділ, там, де немає вікон, щоб вони були забезпечені. Але 6 з них в цей час перебували на процедурі гемодіалізу. Для того, щоб їх спустити, треба завершити процедуру. Цим ми із своїми колегами, з лікарями зайнялися. Ми спустились донизу і почали завершувати цю процедуру. Далі я вже нічого не пам'ятаю. Пролунав вибух, і я відкрила очі на наступний день у реанімації. І 3 місяці я перебувала в лікарнях, реабілітувалась, лікувалась, становилась на ноги. На сьогоднішній день я вже працюю, але наслідки цього удару, звичайно, відчуваю на собі. З 22-го року, коли почалась війна, я працювала в лікарні, нікуди не виїжджала. Ми якось адаптувались до цього, і зовсім не було ніяких думок навіть про те, що таке може трапитись в лікарні дитячій. Тобто, щоб ракета влучила безпосередньо у корпус, у здання, у виключно нашого відділення. Тобто було зруйновано таке відчуття, що це було ціленаправлене влучання в дитяче відділення. Doctor, thank you for participating. It was my honor to meet you when we were in Kiev, and thank you for sharing your story with the American people. She truly is a hero. One of the things that the doctor said is that when the invasion began, a number of her younger colleagues, the younger doctors, wanted to leave Ukraine and go abroad for their safety. But as she pointed out, she and Nurse Victoria had kids that were literally attached to dialysis machines, and if they did not get that on a systematic basis, they would die. And she said, "I'm not going to leave my children." One of her colleagues died, and that was a young colleague who stayed with her, who was a young nephrologist who had been in effect, an orphan from the war. And Olga was very close to her, but I commend both Olga and Victoria for what they achieved, and that is not one child that they were taking care of that day died. It took Victoria throwing her body between a child and a falling ceiling, Olga doing the same, protecting those kids as they tried to get them down into the shelter to protect them from the missile that was coming.